Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Shiroda MLA and Minister Subhash Shirodkar has advocated for the current published alignment for the Bodi Bridge Approach Road. This alignment has been opposed by villagers of Lutoli and Raya, alleging that it will destroy the Kazan ecosystem of the villages. Subhash brushed aside the opposition, claiming that there is resistance to all projects in the state. Listen in. फाल्यां समजा ढाण करून हो पूल पडलो दर्या मागीर कितें कितले हाल जातले पुलाचो स्टेटस सध्या म्हणजे तुमकां कितें स्टेटस इज ओके स्टेटस ओके आसा म्हणून तर आमी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर घेतात न्ही यू सी हो पूल आसा तो 5 वर्सां 10 वर्सां काडूंक शकता इवन 15 वर्सां काडूंक शकता बिकॉज दॅट इज गोइंग टू बी रिपेअर वर्क फॉर दॅट इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम सो दीस ब्रिज कॅन कंटिन्यू नो डाउट but at the same time next 50 years next 100 years you can't expect the same old bridge to continue for the next 50 years or 100 years so we have to have आता alignment कोणचं फायनल झालं तुमच्या पणजेच पळयात 3 ब्रिज झाले आम्ही एक ब्रिजाकच पहिली सुरुवाती त्यांना मातशे ओपोज करताले आता 3 झाल्यात and what sort of a comfort it has given all these 3 bridges have given comfort to north and south that we have to see सर तो मेन आता alignment कोणचं तुमच्या वटेंच्यान बोरी वटेंच्यान आता जो पब्लिश झाला पहिली जो नोटिफाय केला that is one of the best सर पण पोयर मीटिंग झाली अलेक्स सिक्वेराच्या बरोबर लोक त्या खजानचे तितूंतल्यान तेंची घरां वचपाची फेर आसा तुम्ही म्हणटा पळय तो 7 तो सारको पूण ते थोडे जाण म्हणटा की शेतां वचया घरां गेल्यार हो जो अलाइनमेंट आसा पळय आय वूड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट where no houses get demolished, property also doesn't get much demolished and destroyed. सामके कमीत कमी आता भितर हो ब्रिज जातलो. तुम्ही जॉइंट मीटिंग बीन कितें पळय आमी काल पयलीं आयकल्लें हांवें तें. In a tragic incident, a 42-year-old linesman, Krishna Pawar, lost his life after coming in contact with electricity and falling off an electricity pole in Porto Vado in Shioli. The linesman was responding to a power supply disruption called in by the locals at the site, accompanied by co-workers from the electricity department. The family and friends of the deceased are expressing their anguish, attributing the tragedy to negligence by engineers, demanding action against the contractor and seeking justice. कितें सांगना जेई आहा तो हांगा आतां 4 वरां जालीं आमी ताका विचारता कितें जालें सांगता तुमकां करता न्ही सांगात ना आतां कितें कितलो जालें आनी ताका भितर घेवन गेला तेच्या वांगडा कोण कामाक आसलो न्हू ताका भितर घेवन गेला एकच तेच्या वांगडा कितें उलयता डिटेल कितें म्हाका सांग सुरवात कितें जाल्ली आमकां फक्त फोन येयला की ताणें शॉक येयला म्हणून शॉक येयला आनी आजुलो ना आनी तेच्या वांगडा कोण आसलो न्हू तो शिवोले आसलो तेच्या वांगडा तेतून तो सांगता भावाक आमच्या की तो बरो आहा तुमी येयात म्हणा हांगा येवन पावताला तो एक्सपायर जाला फोन कोण केल्लो फोन तो तेजें नांव नको तेच्या वांगडा कोण हे आसलो तो तेणे तुमकां डायरेक्ट फोन केलो हय ओके आनी कितें सांगलें की बरो आहा मातशें येयात तुका शॉक येयला म्हणून सांगला पूण हे कितल्यांक जालें आमकां सांगा की 5:15 खबर पावल्या मागीर तुमी डायरेक्ट खंय येयले जेन्ना तुमकां फोन येयलो पळय तेन्ना खंय येयले तुमी मागीर डायरेक्ट हांगा येयले आजुलो ना म्हणून सांगलें आजिलान पूण शिवोले पयलीं आमकां सांगूंकूच ना पयलीं खंय शिवोले व्हरताले आमकां शॉक येता तेंच्यांनी कोणाकूच कळोवंक ना की बाबा अशें जालें म्हणून तेंच्यांनीच शिवोले येयलो तेंच्यांनी शिवोले येयलो आनी तेंच्यांनी आतां अजून हांगा हाडला आनी बरो आहा म्हणून हांगा येवन पावताले कितें जाला भाव म्हाजो म्हणजे शिवोले कितें जालें हेची कल्पना तुमकां कांयच ना कल्पना ना आमकां आनी जेईक आमी विचारले बाबा तेच्या वांगडा तो लायनमॅन आसलो तो खंय आहा ना तो येता वाटेर आहा हे कितें ओके मागीर वाटेर आहा म्हणून सांगता तो आनी 3:30 वरान आतां हांगा येयला ताका घेवन गेला आनी ताका घेवन भितर गेला आमी कितें चिंतपाचें हांगा आनी शॉक येयलो जाल्यार ताका वयर चडलो म्हणून सांगता तो वयरसून पडला म्हणटा जाल्यार तो लायन हेल्पर तो वयर कसो चडलो लायनमॅन कितें करतालो कितें सांगना तो वयर चडलो म्हणून सांगला वयर चडलो म्हणून सांगला आमकां ओके वयरसून सकाळला पडला म्हणून सांगला वयल्यान सकलो पडलो कितें वयर जेन्ना चडलो तेन्ना कितें कॉल येयलो तांकां कोण वयर चडलो ते लायन कितें कट तुटली ती कितें ते आमकां कशें कळटलें साहेब तेंच्यांनी आजून स्टेटमेंटूच दिवंक ना न्हू तेच्या वांगडा कोण आसलो तो येयत ना हांगा सांगपाक आमकां कितें जालें तें आमी कशें सांगतले जाला पळय आमचो लायनमॅन तो शिवोले जाला कितें परता वाडा एक्झॅक्ट कितें जाला एक्सिडंटाचें तें म्हाकाय खबर ना कित्याक हांव आजूच चार्ज घेतला डिव्हिजन 7 आयज सारको डिटेल रिपोर्ट हांव करतलो वयतलो आतां सायटीर बीन एईचो रिपोर्ट घेतलो जेईचो घेता तेच्या वांगडा लायनमॅन कोण आसलो तो प्रेजंट रिपोर्ट घेता आनी आमी टोटल एक्झॅक्ट कितें काज आसले एक्सिडंटाची ते आमी फायंड आवट करता आनी कोण कल्प्रीट आसा ताचेर आमी एक्शन घेतले
आणि ते फॅमिलीक कितें गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे जे मेळपाक जाय तितले आमी ताका मेळोवन दितले, इतले तुमकां आमी एश्युरन्स दिवं शकता. सर हे दिसांनी खूब इन्सिडंट जाल्या पूण एवरी टायम जे इन्सिडंट जाता तेतूर एवरी टायम खंय ना खंय आमचे लायन स्टाफाची मिस्टेक जाता. कित्याक आमी तांकां एवरी टायम परत परत सांगत आसता, एवरी 3 म्हयन्यांनी मंथली मिटींग घेता, तांकां ट्रेनिंग घेता की बाबा शॉर्टिंग रॉड यूज करपाक जाय, हँड ग्लोव यूज करपाक जाय. तरी पूण खंय ना खंय गडबड करता ते आनी मागीर अशें एक्सिडंट जाता. आनी ह्या एक्सिडंटाची कालची म्हाका डिटेल कांयच खबर ना, कित्याक आयजच हांवें चार्ज घेतला डिव्हिजन 17. हांव डिटेल रिपोर्ट जाल्या उपरांत तुमकां सगळें दिता मागीर इन्फॉर्मेशन. Prakash Karekar for Herald TV. Come February 3rd, 2024, Goa will witness one of the finest jazz concerts as Bras Gonçalves, who is synonymous with contemporary jazz in the state, will be turning 90. His life, including his 90th birthday, will be documented in the film Raga Rock, the jazz odyssey of Bras Gonçalves. Nalini Elvino D'Souza, founder of the NGO Communicator Trust, and artist Maria Mireles, a singer and music conductor from Portugal, have completed the pre-production and will start production soon. They have been shooting a lot of concerts and rehearsals, but in terms of a storyline, it will start now. Now, Nalini has created a name for herself when it comes to telling Goan stories to the world. However, this is her first documentary on Goan musician. Having directed films like Special Envoy about a Goan in Africa and The Club, which is now on television in Portugal, about Goans Tanzania, this is all more special for her about this Bras Gonçalves, who is known to all over the world. Was to what Nalini had to say to Herald exclusively on this. It's very important. All my work is about that, right? Is about taking Goa outside. And when I do stories, these stories is not, I never think about, obviously for us, for our Goans, but I always want to take it outside Goa, right? So, like my first, the Special Envoy was about a Goan in Africa. Then my second, The Club, which is now on television in Portugal, is about Goans in Tanzania, right? So this one is about my Bras in all over the world, right? He has been in Margao, he has been in Portugal, he has been in many places in Europe. So I want it to reach there also. We know, but they don't know. Yeah. And how long have you been working on this documentary? Since 2019. So first the idea came with the musical that we have done on his life. So that is when I started having a lot of conversations with Bras to understand his life so that we could portray it in the musical. Then came the idea of having a concert also, and that is when Louis Banks and Carl Peters, they all came down to play with him. And we have been in touch these years. Then meanwhile in 2021 I went to Portugal to do my master's in ethnomusicology. And I went to Hot Club in Portugal where Bras first played in 1978, and then came the idea of taking him to Portugal. So when I asked him, he said, yeah, I'll come. So in 2022 for the International Jazz Festival Day, we have done a concert in Hot Club where he played in 1978. So him, Yvonne, his wife, Jared Rodrigues, and then they play with 3 musicians, jazz musicians from Portugal. A story by Dulce de Cruz and Elitra Sequeira for Herald TV. Chairperson of the Margao Municipal Council, Damodar Shirodkar, said that the MMC is receiving mixed waste in large quantities, which includes old furniture, coconut shells, sanitary pads, hard plastic, etc. This further said that MMC does not have any dedicated space to dump this garbage. He was replying to the complaint filed against him by Kolua local and Sarpanch Xavier Fernandez for poor management of garbage. आणि काही आमचे सगळे आमचे काउन्सिलर सगळे इंटरेस्टिंग म्हणजे काम करतात बरें एक व्हरतानी भर व्हरतात आतां हें ओडप खंय मडगांवकारांकच न्ही आख्खी गोंयभर परिस्थिती आहा ही आतां ओडप खंय कळ्ळें न्ही ओडप खंय ताका लागून हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलां हांव म्हज्या आमदारा कडेन उलयतां की आतां गव्हर्मेंटान खंय तरी म्हणजे म्हाका जालें दिसता गव्हर्मेंटान खंयचे तरी अशें प्लेस आता सगळ्या पंचायतींनी म्युनिसिपालिटीक प्रोवायड करपाक जाय अशी जागा प्रोवायड करपाक जाय बाबा हो वेस्ट ओडप खंय तरी प्रोविजन करप जाय आतां तुमी पळया मरे तुमी सगळे पत्रकार सिटीनी भितर भोंवतात
सगळे सिटीन भितर भोंवतात. प्रत्येक जण काडटा आनी भायर फुटपाथाचेर उडयता. तातूंत बेड आसता, तातूंत फर्निचराचे मोडिल्ल्यो खुर्च्यो आसता, तातूंत आनी कितें बालदी आसता. इवन म्हाका आतां दिश्टी पडटा की वॉस्बीन WC टॉयलेट कोणी तरी फ्लायट ट्रिपर काडटा आनी काडून तो फुटलेले काडटा आनी दवरता. आतां हें व्हरप कोणें आनी खंय व्हरप, उडोवप खंय? सो आमचोय प्रयत्न आमी खुबशे जागे आमी सोदचे खुबशे सोदता जागे की ज्या जाग्यार पूण अल्टिमेटली जागो सोदलो आनी मेळोय म्हणून जायना. थंय उडयतले जाल्यार मागीर त्या सरावंडींग लोकांकूय प्रॉब्लेम जावंक शकता कळ्ळें न्ही. सो त्याक लागून हांव रिक्वेस्ट करता, हांव म्हणजे आमदारा कडेन उलयतां, CO चीफ ऑफिसराक हांवें सांगलां की आमी कोणा आमदारा CMA कडेन रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेटिव्ह दिवचे की अल्टिमेटली वेट गार्बेज आमी व्हरताच, गार्बेज प्लांटार व्हरतात, ड्राय जो वेस्ट येता आतां तातूंत भितर नवो कॉन्सेप्ट तयार जाला. पयलीं कितें जालें, पयलीं चुट्टां बिट्टां कोण काडून सगळें निवळ करता, आपलें घरदार निवळ कर चुट्टां काडून भायर फुटपाथार घर दवरतले. आतां एक नवो कॉन्सेप्ट आयला, सोण्णां आनी आडसरां मेळटा. नवे नवो 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 ते लोकांची गार्बेज क्रिएट जायत रावता. Concerns have emerged regarding the police investigations on potential impact on the impending trial in the Wasco LPG vapor explosion case, as recent revelations suggest a series of missteps in the investigation process, raising questions about its integrity and potential repercussions on the legal proceedings. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to get their opinion on whether the police investigation is so botched up that may affect the entire trial of the case. वास्कोची जी सिलिंडर ब्लास्ट केस चालली तेदोणा आमी म्हणलें ती सिलिंडर ब्लास्ट जायनासतना सिलिंडर ब्लास्ट केस कितको जाली काय म्हणली. पूण आतां ताका वास्कोसान एक दुसरो ट्विस्ट एंड टर्न येयला. ट्विस्ट दास कोताय कितें म्हूण कांय कोणा. नाव दे आर सेयिंग दॅट इट मायट हॅव बीन अ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन. आतां हे वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन बेश्टें कांय जायना. Vapor cloud explosion, the particulate matter has to have quite a big density. Number one, the vapor cloud has to come out with a certain pressure. And third, approximately 900 degree Fahrenheit temperature जायता ignite जावपाक. हे सगळे 3-4 वस्तू, how they all happened simultaneously. In such a rare case, it's very difficult that such a thing could happen. And dusra म्हळ्यार now they are looking at that another angle is that they may be migrants. अरे ते migrant म्हूण ती केस ते विकेल काय? I don't agree. आमगे गोवा पुलीस ती मायग्रंट जावं आमगली देखून तांकां जाय तूं हो पॉलिटिकल आतास जाय तूं ते आमच्या गोंयकारांक देखून केस वीक करपा रेडी आहाय. And that is what has happened. One in the case of Siddhinaik case. Second, the case in Sanse Ariel connected with the Nuwe constituency. So it is not that police are doing it because they are migrant. Let me make that clear. But a cloud burst theory, it does not digest well. ही केस जी आसा ती वास्को पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी रजिस्टर आसा आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसली. PSI स्वप्नील हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करतालो आनी कांय कारणां खातीर तेजी ट्रान्सफर येयल्ल्या कारणान तो दुसरे कडेन जावन ही दुसऱ्या PSIक माग जाल्ली. सो हांव रिक्वेस्ट करता की ही कंप्लेंट जी आसा ही म्हाका दिसता परत इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. कित्याक जी आवय आसा, जी विक्टीम आसा, तेच्या बापायन ऑलरेडी CMAक एक लेटर बरयल्लें आसा की हे म्हाज्या चेडवाक मारपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आनी हो एक्सप्लोजन न आसून एका प्री प्लॅन म्हाज्या चेडवाक मारला म्हणून अशें CMAक लेटर केल्लें आसा. पयलीं FIR करूंक जाय, मागीर ती खारीज केल्यार जाता. पण ती FIR तेज्या घोवाच्या नांवान, तेज्या फॅमिलीच्या नांवान जावपाक जाय. कारण हे चेडवाक अचानक स्फोट जावन कित्याक मेलें? आमच्या घरांनी सिलिंडर आसता, केन्ना स्फोट जायना. शेजाऱ्याक आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी सिलिंडर, हेंच्याच घरांनी स्फोट कशें जाता? लोकांनी न्ही हांगा सादूर रावपाक जाय. लोकांनी सादूर रावपाक जाय. बिराडा गेले की सगळ्यान पयलीं तेंची फॉर्मां भरून घेवंक जाय. कोण कितें येतात तेंचे मोबायल नंबर घेवंक जाय आनी असल्या लोकांक दवरच्या पयलीं 10 फावटी चिंतपाक जाय. 10 फावटी चिंतपाक जाय. अरे हेतून आमच्या गोंयचें नांव पिड्यार जालें. तेणें हांगासर हाडली बायलेक सहज मारून उडली. आतां आमी आयकता की तेच्या भावान कंप्लेंट केलें तेजे फुडें कितें आसा तें पळयतलें. आनी म्हाका जाय ही केस आमच्या गोंयान स्फोट जावन ती मरता
आनी आमकां अशें खरें म्हणलें जाल्यार पेडण्या पुलीस स्टेशनार केस आसा, बिचोले पुलीस स्टेशनार केस आसा, पणजे पुलीस स्टेशनार केस आहा. ह्या भायल्याच लोकांक हांगा स्पोट जावन कशें मरता, आमचे गोंयचे कशें कोण कितें मरना. म्हणजे खंय तरी हे लोक ते डावरीक लागून ह्या बायलांक अशा रिती मारून उडयता आनी ह्या चेडवांचो असो घात घेता. ते चेडवांचो घात घेता टायमार तिका पयशे डावरीचे मेळोंक ना म्हणून हो घात घेतला आसतलो. FIR जावप चड गरजेचें आसा. आमचे रिक्वेस्ट आसा डेप्युटी कलेक्टराक की जाता तितले बेगीन हेचेर FIR कर आनी बरे भशेन चवकशी कर. देव बरें कर. As agricultural work reached its midpoint and the Tulsi Vivah festival kicks off, Goa finds itself in the midst of unexpected rainfall, adding a surprising twist to the ongoing celebrations. The capital city Panjim is bustling with the International Film Festival of India, creating a vibrant atmosphere despite the unseasonal weather. IMD has issued a yellow alert for the state, cautioning residents and authorities about potential heavy rainfall between 22nd to the 26th. On Friday night, parts of Goa experienced thunderstorms, lightning and significant rainfall, disturbing the festive and agricultural proceedings. The ultimately rain has raised concern among the farmers, impacting ongoing agriculture activities. Additionally, the unexpected weather has prompted residents and authorities to be on alert, considering the unusual climatic condition during this time of the year. The yellow alert remains in place, signaling the possibility of further rain and urging residents to stay informed about weather updates. The unseasonal rain serves as a reminder of the unpredictable nature of weather patterns and the importance of preparedness during the festive and agricultural seasons. Clinton D'Souza for Herald TV. The inauguration of Margao's traditional Dindi utsav, which took place on Monday, filling the state's commercial capital with spiritual fervor. The festival, dedicated to Sri Vittal Rakumaye at Sri Hari Mandir, resonated with bhajans and abhangs, creating an atmosphere of devotion. Devotees joined in the celebration, dancing fervently to the melodious tunes of Tal, Murdang, Pavazak. The Dindi Utsav not only honors the religious significance of the occasion, but also brings together the community in a joyous celebration of faith and cultural traditions. गोंयकारांक आमच्या 114व्या दिंडी महोत्सवाच्यो शुभेच्छा. 1909 सालांत ज्या हरिमंदिराची स्थापना मडगांवांत जाली ते एका ल्हानशा चाळींत तेजी सुरवात जाल्ली आनीक थंयच्यान जी परंपरा चालू जाली ती आज मेरो आज पावता पर्यंत म्हळ्यार आज सादारण आज 114 वर्सां सतत हे दिंडीचो प्रवास चालू आसा. 114 वर्सां कशी जाली हें आमकां मडगांवकारांकच कळूंकच ना, कारण सुरळीतपणान सगळे कार्यक्रम देवाची सेवा ही अखंडीतपणान चालू आसा. पयलीं मंदीर जें आशिल्लें मंदीर पयलीं एक चाळावजा म्हणजे शांबाल उटलीकर हांच्या घराच्या चाळींत आशिल्लें आनीक थंय जेन्ना मातयेचे रस्ते आनीक अशें थंय माटो घालून थंय हें करताले आमी दिंडेचो उत्सव करताले. पूण काळांतरान हळू हळू करून आज नव्या वास्तूंत देव येवन बसल्यात. 108 वर्सां त्या जुन्या चाळींत 108 वर्सां कंप्लीट जाली, एक माळ कंप्लीट जाली आनी 109व्या वर्सा परती सुरवात करपाक विठ्ठल रुक्मिणी आज नव्या वास्तूंत तांचें स्थलांतर जाल्लें आसा. 1918 ही मुर्ती प्रतिश्ठापना जाली आनीक आज आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे सादारण 8 दीस आमचे 8 दीस सतत आमचे कार्यक्रम दिंडेचे चालू असतात. पयल्या दिसा उद्घाटन जाता आनीक 5 दीस किर्तनाची सेवा आसता. 6व्या दिसाक गायन आसता, पालखी आसता, दिंडी आसता आनी लोकांचे जे हजारांनी संख्येन लोक हांगा भक्त जे येतात तांची हांगा अखंडीतपणान ती आपले सतत वास्कोचे जे पथक आसा ते पथक दामोदर बोगदेश्वर मंडळ बाबू गडेकर संचलीत हे गेली कितली वर्सां आनी बोरयेचे एक पथक येता संजय गावडे बोरकर हांच्या नेतृत्वा खाली ही दिंडीची पथकां येवन आपली सेवा हांगा रुजू करतात. आज दनपारां आमी जाता हांव परत एकदां सगळे जे विठ्ठल भक्त आसात तांकां सगळ्यांक ह्या उत्सवाची शुभेच्छा दिता आनी ह्या लोकांनी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावन देवाचे आशीर्वाद घेवचे अशी विनंती करता. The Mopsa Municipal Council has taken a significant step forward by establishing a plastic collection centre in close proximity to the historic old Asilo Hospital in the city.
This initiative comes as part of Jisuda's ongoing setting up of a garbage treatment plant at Tuve in Perne, where petroleum fuel will be generated using plastic waste. This newly installed facility is equipped to collect various types of dry plastic waste, including bottles, bags and other single-use plastics. The MMC chairperson Priyal Mishal said that awareness regarding the same will be created among the residents to utilize this centre to deposit their plastic waste, contributing to a cleaner and greener environment. आमकां एक जी सोडात थ्रू आमकां एक लेटर येयल्लें की जेंचे जे हांगासर तुवें पेडणेम तेंचो एक प्लांट जावपाचो आसा तितूनसून ते प्लास्टीक वेस्ट आसा तितूनसून पेट्रोलियम फ्यूल करपाचें आसा असो प्लांट तेंच्यांनी ऑलरेडी बांदला आनी त्या प्लांटार जी वेस्ट वचपाचो ड्राय वेस्ट वचपा खातीर तेंच्यांनी खूब कडेन कंटेनर दवरपाचो असो एक इनिशिएटीव हाडला आनी त्या प्रमाणे हे 5 कंटेनर अशे ते म्हापसान दवरतले तितूंतलो हो फर्स्ट कंटेनर तेंच्यांनी एक म्हापसा दवरपाक तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतला आनी तशें आमकां एक लेटर येयलें की हो मातसो तुमी सद्या एक दवरा म्हणून तशें आमी ती एरिया तांकां पयली आनी एरिया ती आजिलो कडेन आमी ती दवरला सद्या आनी आमी रेजोल्युशनूय घेतलें आमी थंय दवरपाचो म्हणून तो आनी तेचेर अवेरनसूय जातलें प्लस लोकांक सेग्रिगेशन कशें कितें आसतलें तें थंय डिस्प्ले जातलें. Raya Sporting moved in the semi-finals after defeating Don Bosco Oratory Fatorda 6-5 via the tiebreaker of the first Antonio Rebelo Memorial Football Tournament organised by Kotori Gymkhana and played at the Director of Sports and Youth Affairs ground in Kotori. Raya Sporting scored their first goal through Saniro Pango in the 30th minute to make it 1-0. Don Bosco Oratory Fatorda scored the equaliser through Haslem in the 16th minute after receiving a pass from Cliff Barreto to make it 1-1 in the first half. In the GFA Under-15 Division 1 football tournament played in the artificial turf ground in Fatorda, Guardian Angel Sports Club defeated Panjim footballers 4-1. Ashish Patel scored a brace, while Jaden Antao and Shanai Sequeira netted a goal each for Guardian Angel. Aaron Gonzalez reduced the margin for Panjim footballers. In the GFA Under-15 Division 1 football tournament at artificial turf ground, Fatorda, Guardian Angel Sports Club defeated Panjim footballers by 4-1 goals. Ashish Patel scored a brace and Shanai Sequeira netted a goal for Guardian Angel. Aaron Gonzalez reduced the margin for Panjim footballers. Mbappe, go! Mbappe, go! Go now, go! Go! Inacio Norona for Herald TV. The beauty of film festivals like IFFI is that they offer an eclectic array of films from various corners of the country, bring together a mosaic of stories told in different languages. This year also, IFFI offers a specially curated package of Goan films, which unfurled at various venues of IFFI. Goan movies like Gatan, Mog, Crazy Mogi, Marwat, Peace, Lily Sand Castle, The Witness and Yashoda are being screened at this IFFI. What's the highlights? Exotic package of Goan films begins at the 54th IFFI. This year also IFFI offers a special curated package of Goan films which unfurled at the various venues of IFFI this year. Movies like Gatan, Mog, Crazy Mogi, Marwat, Peace Lily Sand Castle, The Witness, Yashoda and others are being screened at this IFFI Watch.
पळय वेगळे अशे आमी ह्या वर्सा तरी कांय पळोवंक ना. दर वर्सा प्रमाणेच इतकी आसा. फक्त ज्यो साधन सुविधा आसा त्यो मातशें आनीक सुरळीत करीत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जावपाची शक्यता आसा. फॉर एग्जाम्पल कोंकणी मुविजां खातीर जे आयज गोवन मुविजां खातीर कोंकणी म्हणिना गोवन मुविजां खातीर आयज आमी पळयल्या प्रमाणे सगळ्यो ज्यो रेड कार्पेटींग एका फावटी जाल्यो त्यो म्हाका दिसता एक दीस सुद्दां जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे आर्टिस्टांकूय बरें दिसतलें आशिल्लें कारण तुमचे रावचें पडचें नाशिल्लें. गोवन सेक्शन फर्स्ट टायम करूंक ना 3 वर्सां पयलीं 2018 स्टार्ट जालो आनी हितून गोंयची फिल्मां शोकेस करता. पूण तितले एंट्रीज येयनासले जितले एंट्रीज अंदू येयल्ले आसा. एंट्रीज कित्याक जाणा तूं हेजे तर तुमकां दिसता की हे एंट्री ह्या खातीर येयला की गोवोरमेंटान कितें सपोर्ट केला जाल्यार त्या खातीर न्हू. कित्याक गोवोरमेंटान कांयच सपोर्ट करूंक ना. गोवोरमेंट ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आहा ती गेली 18 वर्सां इम्प्लिमेंट 8 वर्सां जाली इम्प्लिमेंट करिना. 2016च्यान अजून पेमेंट जावंक ना लोकांची. तेन्ना हे लोक जे फिल्मां करता लोकांची तारीफ करूंक जाय की तेंच्यांनी स्वताच्या खर्चांनी पिक्चरां करता. सर तुमचे गाथन जे फिल्म आसा ते ओपनिंग फिल्म आसा कशें दिसता? बरें दिसता फिल्म ओपनिंग म्हटल्यार आनी आमचे सगळे स्टार कास्ट आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता हांगसर हेजे वयल्यान वचपाक एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म कशें गावता. तुमकां सगळ्या मिडियाक काळजा कोलायसान देव बरें करूं जेन्ना कोंकणी फिल्म येता तुमी भाशेक सपोर्ट दिता हेच भाशेन मुंग्या जावं हे फिल्म मुंग्या न्हू मुंग्या चेड्याले क्रिस कामे क्रिस 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 मुंग्या व्हडले चेडो क्रिस सिल्वा हे फिल्म डायरेक्टेड बाय रिटन डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय क्रिस सिल्वा आनी हे फिल्म प्रोड्यूस केला सर ए दुर्गा प्रसाद. हांव त्या काळजासान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस करप म्हळ्यार हें फकाण न्हय. हे आदी ताणें जायत फिल्मां प्रोड्यूस केले लायक मार्टीन ग्लोरी एनिमी आनी कलापूर आनी हे क्रेझी मुगी प्रोड्यूस केला. सो हांव काळजा कोलायकसान ताका देव बरें करूं म्हणटा. What's not to love about Goa? Goa is blessed with its beauty, culture, the heritage and the art. I just hope the people of Goa and the authorities preserve the heritage, architecture of the state and not only let the people go rampant against it, said Bollywood actress Puja to Herald. She also stressed to retain the spirit of Goa. What's this exclusive chat? Married in Goa, you know, quite a monumental experience that I had. Then I almost had a fatal accident in Goa also during an IFI many years ago. Okay. So two car crashes in my life happened. That's a joke, but I love Goa. Who doesn't love Goa? I have some of my dearest friends live here, and yeah, it's become a different Goa though now. Things have changed a bit. A lot. There's a lot more. You know, earlier it was quite shameful to flaunt money. People responded to your heart always, and not the money and the notes that you wielded. Now it's a different mindset. Not with the locals, but I think others coming in. But what's not to love here? The food, the culture, the arts. I just hope that you all preserve the architecture of Goa, not let people go rampant. That's extremely important. The spirit of Goa must be retained. Yeah. Especially this zone here, when you're traveling near Miramar, it's stunning. So I think that the fact that if he comes here each year successfully, the people like Goa, that's the thing. But then you often need a holiday to recover from Goa, because you come here and you push every limit, and then you go back and you're exhausted. But how's your experience with IFI? Because you said you've been here before, and this. Yeah, I've been here before, but I think that this time, for me, this is my most enjoyable time because I'm just so glad that I'm here with Sana. I'm just so grateful to them for giving it the kind of dignity it deserves. Otherwise what happens is that you tick the boxes and you pick films because you're meant to say, okay, we've got this and that, but then you give it a kind of a release that, there's a big film showing here, you give them the privilege and you let a smaller film come out in an indifferent manner. But I think that they've given us a great platform. We've been treated with such utmost respect and love, and we can sense that, you can sense that in the room. And last night's screening was just magnificent. People just watched the movie so intently. They were not, shifting in their seats, and I think that the response of the media today and the questions being asked came from a place of gravitas and honesty. But that's the impact of the film. And you've been for the other festivals as well? You've travelled with the film? Or they have. Radhika and Sudhanshu have been. They started with Talent, and she won Best Actor at the UK. Yes, I'm going to ask her about that as well. That's the beginning of lots more to come. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.